Arcadia Yachts burst onto the boating scene with a bang in 2010. No one had ever seen anything quite like its first semi-planing 85-footer with its bluff bow, angular styling and solar cells embedded in the glass superstructure. In fact, at the time it was a little bit too radical for most people. But over the past decade, the skeptics have been proved wrong, and Arcadia has captured a niche corner of a marketplace hungry for innovation and the idea of slow yachting, a notion that Arcadia has pushed from the very start and which has since become a full-blown trend. Slow yachting vuol dire andare per mare in maniera differente da come si andava una volta. Io prima di iniziare questa avventura avevo delle barche plananti, vengo dal planante. La prima volta che ho navigato con un'Arcadia da Genova a Napoli, ricordo, durante la navigazione ebbe modo di apprezzare, malgrado il mare molto formato, la piacevolezza di andare più lenti. Cioè avevo apprezzato un modo totalmente nuovo di navigare. Il slow yachting significa poter condividere con gli amici, significa poter condividere con la famiglia, con se stessi anche la bellezza della natura. Settimana scorsa io tornavo da Ischia e andavo anche ad una velocità più bassa di quella che è la crociera delle nostre barche, navigavo a 12 nodi e ci siamo goduti un tramonto veramente eccezionale, cosa che non avremmo potuto fare con la barca che avevo prima, non avremmo potuto fare navigando a 24 nodi, a 20 nodi, a 21 nodi. È un modo proprio totalmente differente di vedere il mare, cioè ti avvicina molto, molto alla natura. L'ultimo modello sviluppato è Sherpa XL. XL per me in particolare significa un momento importante dell'azienda perché è un passaggio epocale di Arcadia da un filone di design ad un altro. Abbiamo introdotto dei nuovi partner all'interno dell'azienda che hanno sviluppato questo nuovo modello che raccoglie l'esperienza di tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi. E Sherpa XL è la prima pietra di una nuova linea che sarà sviluppata nel breve e che presenteremo prossimamente. To take a closer look at the 24-meter Sherpa XL, developed inside and out together with the Hot Lab Design Studio in Milan. And by the way, we're standing between the two halves of the hull mold here. We came to the Arcadia shipyard in Naples, just in front of the island of Capri. As the name suggests, the XL is basically the big brother of the original 18-meter Sherpa. The basic concept and the design DNA remains much the same, but what's changed is that the XL offers so much more living space, which translates into more amenities and ultimately more cruising comfort. Uno degli aspetti chiave di questo progetto è rappresentato dalle scale sovrapposte tra di loro in una posizione centrale rispetto allo scafo. In pratica, grazie a pochissimi gradini, si riesce a passare rapidamente attraverso i vari livelli che sono sfalsati e quindi c'è una commistione, una facilità di movimento tra tutti i piani e tutti i livelli molto efficace. Questo ha anche permesso di mantenere l'altezza della barca molto bassa sull'acqua, quindi è risultato una linea comunque sportiva e filante. On most yachts of this size, the tender is stowed here on the stern platform. But the Sherpa XL, because of its staggered interior layout and extra wide beam, has a side-loading tender garage with room for a tender which is almost 4 meters in length. What's the advantage, you ask? Well, it means that the platform with its transformer-style swim ladder is ready for use as soon as you drop the anchor. What's more, there's an extra berth for a third crew member just next to the tender garage, which, because it's placed between the engine room and the master suite, acts as a kind of buffer to cancel out any noise and vibration. The open aft deck covers some 65 square meters and occupies fully half the length of the hull. In true Mediterranean style, it's the social hub of the yacht with this large sun pad over the engine room, these comfy sofas, and by the way, there's a bench seat
in the bluff bow. And then of course there's the dining area under the Sundeck, which Arcadia call the patio. Mealtimes are always a special occasion for Italians, and the patio area is fitted with wine coolers and plenty of storage for tableware. Owners can also opt for sliding glass panels that act as windbreaks, or to create a semi-enclosed area for a cozier dining experience, perhaps later on in the season. Sherpa XL, come tutti gli Arcadia, ha poi la caratteristica di avere i volumi, diciamo enclosed, chiusi, portati il più avanti possibile, in maniera da lasciare lo spazio a poppa per attività conviviali con tanta gente a bordo e immediatamente legata al mare. La nostra scelta di chiamarlo Sherpa XL è chiaramente perché si ispira al suo predecessore Sherpa, ma ha delle dimensioni, dei volumi, dei rapporti che sono oltre il doppio di quello del suo predecessore. E infatti la bellezza di Sherpa XL è che adesso, oltre ad essere una party boat, una barca che può ospitare tante persone contemporaneamente, è anche un'ottima imbarcazione da crociera per la famiglia, per gli amici e per le persone più intime. Entering the main salon, the first impression is of abundant natural light thanks to these big windows, all of which slide up and down halfway for natural ventilation, and of course the glass ceiling. From here you can see the 25 square meters of Arcadia's trademark solar panels. You'd think that living under so much glass would be uncomfortably warm, but you'd be wrong, because Arcadia uses special double glazing to maintain a comfortable interior temperature without having the AC running full blast all the time. Una delle caratteristiche fondamentali di ogni yacht Arcadia è la presenza di un jardin d'hiver. Come potete vedere, noi siamo immersi all'interno di una struttura ricca di vetrature, sia laterali che superiori. La caratteristica fondamentale di queste strutture, che noi realizziamo praticamente da sempre, è ottenuta grazie all'utilizzo di doppi vetri con particolari sostanze termoisolanti, che quindi riducono lo scambio termico tra l'interno e l'esterno. Un'altra caratteristica distintiva di Arcadia è rappresentata dall'utilizzo dei pannelli solari. Oltre ad essere un aspetto unico da un punto di vista architettonico, creano anche un gioco di luci particolarissimo nei jardin d'hiver che noi andiamo a realizzare. La particolarità è quindi utilizzare l'energia solare per raccogliere su Sherpa XL 2,5-3 kW che una volta stabilizzati vengono passati alle batterie e quindi possono poi essere utilizzati sia in corrente continua, faccio un esempio le pompe, piuttosto che in corrente alternata come frigo, televisori, ricarica del PC piuttosto che del tablet o di altri device così diffusi al giorno d'oggi. This is actually the second Sherpa XL to hit the water, and like all second hulls, it's benefited from constructive feedback from clients. In fact, the Galley has been increased in size by at least 15%, and although on this particular version there's no division between the salon and the wheelhouse, which has independent access to the new and improved crew quarters down below in the bow, clients can also choose to have a dividing glass wall with a sliding door. In terms of the guest accommodation on the lower deck, the Sherpa XL comes in two versions, with 3 or 4 cabins. In the former, the Galley is actually on the lower deck with its own independent staircase for use by the crew. We're on the 4-cabin version, which has a light-filled VIP suite forward, 2 twin single cabins on either side, which are ideal for kids, and this master stateroom amidships, which takes advantage of the full beam and has the bathroom opening onto the cabin.
materials and finishes in the cabins, as throughout the yacht, are all tastefully Italian. So we have two shades of oak joinery, and by the way, these might look like wall panels, but it's all storage behind. In this case, a hanging wardrobe. There's black Marquina marble in the bathrooms and cream or oatmeal textiles and fabrics. Of course, other options are available, and the shipyard will tailor the interior decor according to individual requests, and they'll even custom build certain items of furniture. The 36 square meter Sundeck is a new feature which the original Sherpa didn't have because it was too small, and Arcadia deliberately chose not to have a second helm position so it could be devoted totally to guest use, and in fact it can be furnished according to customer choice. Worthy of note is the full height doorway, which is so much more comfortable than the sliding hatch you usually find on flybridge models with a raised pilot house. Naturally, the whole Sundeck can be covered by an awning stretched between carbon fibre poles, and a really cool feature are these storage compartments for the poles when they're not in use, inspired by, and get this, the umbrella holders that Rolls-Royce integrates into its car doors. The Sherpa XL comes with two engine options. Twin Volvo IPS 1050 or 1350 drives for a top speed of 20 or 23 knots and a cruising speed of 18 or 20 knots respectively. This boat's fitted with the more powerful option, and despite being much bigger and twice the displacement of the original Sherpa, it burns just 1 more litre of fuel per nautical mile. That's 4.6 litres. And that's with the 28 kilowatt generator running at 50%. The IPS package includes a dynamic positioning system to control or maintain the boat's heading and position. A useful feature if you find yourself in a queue waiting to dock in the marina. It works via twin GPS receivers on the masthead and special software that transforms the data into steering angles and throttle positions. To switch the GPS system on, all you need to do is tap this button on the joystick. To disengage the system, tap the button again or adjust the throttles. In line with Arcadia's slow yachting philosophy, the Sherpa XL, at an economical speed of 10 knots, has a cruising range of over 1,000 nautical miles. That's easily enough to make a round trip from here in the Bay of Naples along the Amalfi coast and take in the islands of Capri and Ischia on the way back, and still have plenty left in the tank. After all, you're on holiday. What's the rush?